A very good afternoon to all. So, in this class, we'll be dealing with a new condition in GI, which is tracheoesophageal fistula and esophageal atresia. സോ പേരിലുള്ള പോലെ തന്നെ ട്രക്കിയോ ഇസോഫാഗിയൽ ഫിസ്റ്റുല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എൻ അബ്നോർമൽ കണക്ഷൻ. സോ ഇവിടെ ഈ അബ്നോർമൽ കണക്ഷൻ ട്രക്കിയോ ഇസോഫാഗിയൽ റീജിയനിലാണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എൻ അബ്നോർമൽ കണക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ട്രക്കിയ ആൻഡ് ദ ഇസോഫാഗസ്. സോ ടെഫ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രക്കിയോ ഇസോഫാഗിയൽ ഫിസ്റ്റുല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് എൻ അബ്നോർമൽ കണക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ട്രക്കിയ ആൻഡ് ദ ഇസോഫാഗസ്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യമാണ് ഇസോഫാഗിയൽ അട്രീഷ്യ. സോ അട്രീഷ്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് അണ്ടർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പറായിട്ട് വളരാത്ത സിറ്റുവേഷനെയാണ് അട്രീഷ്യ എന്ന് പറയുക. സോ ഇസോഫാഗസ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഡെവലപ്ഡ് ഫുള്ളി ഓർ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് ഇസോഫാഗിയൽ അട്രീഷ്യ. സോ ടെഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് എൻ അബ്നോർമൽ കണക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ട്രക്കിയ ആൻഡ് ദ ഇസോഫാഗസ്, വൈൽ ഇസോഫാഗിയൽ അട്രീഷ്യ ഇസ് ദ maldevelopment of the esophagus. So, congenital atresia of the esophagus and the tracheoesophageal fistula, they are very common malformations which result from failed separation of the esophagus and trachea. സോ നമ്മൾക്ക് അറിയാവുന്നത് പോലെ തന്നെ ഫീറ്റൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ സമയത്ത് ഇസോഫാഗസും ട്രക്കിയയും ഒക്കെ ഒരൊറ്റ സിംഗിൾ ട്യൂബിൽ നിന്നാണ് അത് വളരുന്നത്. ആൻഡ് ഫൈനലി ദേ ആർ സെപ്പറേറ്റഡ്. സോ ഇഫ് ദർ ഇസ് ഫെയിൽഡ് സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് ദ ഇസോഫാഗസ് ആൻഡ് ട്രക്കിയ, ഇറ്റ് മേ റിസൾട്ട് ഇൻ എ അട്രീഷ്യ ഓഫ് ദ ഇസോഫാഗസ് ഓർ tracheoesophageal fistula. Usually it may occur as separate entity or in combination. സോ ഒന്നെങ്കിൽ ഇസോഫാഗിയൽ അട്രീഷ്യ മാത്രമായിട്ടുണ്ടാവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇസോഫാഗിയൽ അട്രീഷ്യയുടെ ഒപ്പം തന്നെ ട്രക്കിയോ ഇസോഫാഗിയൽ ഫിസ്റ്റുലയും കാണാം. സോ ദിസ് ഇസ് ജസ്റ്റ് an introduction about the disease condition. Now let's see in detail about tracheoesophageal fistula. Coming to the definition, esophageal atresia, it is a disruption in the development of the esophagus, preventing it from becoming a continuous tube, resulting in the formation of a proximal and a distal pouch. So, esophageal atresia എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇസോഫാഗസ് ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ട്യൂബ് ആകുന്നതിൽ നിന്നും എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിസ്റപ്ഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തു പറ്റും? ഇസോഫാഗസ് രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ട്യൂബായിട്ട്, അതായത് ഒരു പ്രോക്സിമൽ പൗച്ചും ഒരു ഡിസ്റ്റൽ പൗച്ചുമായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് നോൺ ആസ് ഇസോഫാഗിയൽ അട്രീഷ്യ. സോ പടം കാണുമ്പോൾ ഇത്രയോടെ നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ആവും. ഇവിടെ കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്ക്. സോ ഇവിടെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാണ് ഇസോഫാഗസ്, ഇത് ട്രക്കിയ. സോ ഇസോഫാഗസ് ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ട്യൂബ് ആയില്ലെങ്കിൽ എന്താ പറ്റുക? ഒരു പ്രോക്സിമൽ പൗച്ചും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഡിസ്റ്റൽ പൗച്ചും ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും. ആൻഡ് ദിസ് കണ്ടീഷൻ ഇസ് നോൺ ആസ് ഇസോഫാഗിയൽ അട്രീഷ്യ. സോ ഒന്നുകൂടെ ഡെഫിനിഷൻ കാണാം നമുക്ക്. ഇറ്റ് ഈസ് എനി ഡിസ്റപ്ഷൻ ഇൻ ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇസോഫാഗസ്, preventing it from becoming a continuous tube, resulting in the formation of a proximal and a distal pouch. ഇനി രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷനാണ് tracheoesophageal fistula. സോ tracheoesophageal fistula എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് എ കൺജനീറ്റൽ ഓർ അക്വയർഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ the trachea and the esophagus. So it is an abnormal connection or communication between the trachea and the esophagus. Usually it can be congenital, sometimes it can be acquired. So a congenital or acquired communication between the trachea and the esophagus is known as tracheoesophageal fistula, and this results from the failed separation of esophagus and trachea by the 4th week of gestation. സോ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഫീറ്റൽ പീരിയഡിൽ ഇസോഫാഗസും ട്രക്കിയും ഒരൊറ്റ സിംഗിൾ ട്യൂബിൽ നിന്നാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് 4th വീക്ക് ഓഫ് ജസ്റ്റേഷൻ ആകുമ്പോഴാണ് രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ട്യൂബായിട്ട് മാറുക. ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫെയിലിയർ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് മേ റിസൾട്ട് ഇൻ എ ഫിസ്റ്റുല.
So tracheoesophageal fistula, it is a congenital or acquired communication between the trachea and the esophagus. This results from failed separation of the esophagus and trachea by the 4th week of gestation. Now let's see the etiological factors. So this occurs in about 1 in 4,000 to 3,500 live births. It affects male and females equally. It is associated with prematurity and low birth weight. So low birth weight ആയിട്ട് ജനിക്കുന്ന കുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിമച്യൂർ ആയിട്ട് ജനിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഇവർക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇൻസിഡൻസ് ഭയങ്കര കൂടുതലാണ്. Maternal polyhydramnios is found in about 50% of the cases. So maternal polyhydramnios എന്ന് പറയുമ്പോൾ it is excessive amount of amniotic fluid during gestation. So pregnancyയുടെ ടൈമിൽ അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടതിൽ കൂടുതലായിട്ട് amniotic fluid ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ you can suspect that the baby might have tracheoesophageal fistula, and this is very common in twin pregnancies. So these are the etiological factors. The overall incidence is about 1 in 4,000 to 3,500 live births. It affects male and female equally. It is associated with prematurity and low birth weight. It is associated with maternal polyhydramnios in about 50% of the cases, and it is very common in twin pregnancies. Now, tracheoesophageal fistula also have some associated anomalies. So ഇത് ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു ഡിസീസ് ആയിട്ടല്ല കാണുന്നത്, ഇത് വേറെ പല ഡിസീസസിൻ്റെയും ഒപ്പം കാണുന്ന ഒരു രോഗമാണ്. So that is why we say that there are many associated anomalies. So the first association is Vactrel association. VACTERL ഇതാണ് Vactrel. ഒന്ന് എഴുതിയെടുക്കുക. VACTERL, Vactrel association. Here V stands for vertebral, A stands for anorectal anomalies, C stands for cardiovascular anomalies, TE stands for tracheoesophageal fistula, R for renal abnormalities, and L for limb abnormalities. So ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, ഒന്ന് എഴുതിയെടുക്കുക. Vactrel association എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് V stands for vertebral anomalies, A for anorectal anomalies, C for cardiovascular anomalies, TE for tracheoesophageal anomalies, R for renal anomaly, and L for limb anomaly. Now there is one more associated anomaly, which is charge association. So charge in the C stands for coloboma. Coloboma എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐറിസിൻ്റെ അവിടെ there is an abnormal fissure like thing. So first C stands for coloboma, H for heart defects, atresia corneae where the nasal canal is not properly developed, R for developmental retardation, G for genital hypoplasia, and E for ear deformity. So chargile C coloboma, H heart defects, A atresia corneae, R developmental retardation, G genital hypoplasia, and E for ear deformity. So രണ്ട് associated anomalies ആണ് Vactrel association and charge association. So hope you are clear with both the associated anomaly. There are also some associated chromosomal anomalies, and they are trisomy 13, 18 and 21. So ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ടെഫിൻ്റെ associated anomalies. ഒന്നുകൂടെ പറയാം, which is Vactrel association, charge association and chromosomal anomalies. Chromosomal anomalies are trisomy 13, 18 and 21.